Hello, future Azai here. Since I cucked you guys or gave you guys a cliffhanger on the last episode, I'm sorry about that, but the episode was going a bit too long. I'm not gonna say anything though. Just want to know that I enjoyed this chapter and hope you guys have fun with what's gonna happen next. Because the ending of this game is pretty beautiful. I like it. It doesn't try to overstay its welcome. I like it a lot, actually. But yeah, enjoy the episode. Peace out. What a creepy mom. なんでお前がこんな場所にいるんだよ。ゆきちゃん、大きくなったのね。前はあんなに小さかったのに。Oh, her voice sounds familiar. Is this Kimika? ちょうど今の刃先ぐらい人って成長するのね。おい、質問に答えろ。なんでお前がここにいるんだよ。後をつけてきたんですか？いいえ、そんなことありませんよ。ならなぜここに？そう決められていたからです。決められていた？はい。すべては予言によって決められていたからです。予言？やっぱりまだお前あんな予言を。あんな予言？予定調和の法を知る言葉をあんなもの呼ばわりするなんて。友さねは相変わらずダメな子ですね。予言って何？世界の破滅までの道のりが全て決まっているとか考えてるんだ。この女。世界破滅。タクジがもうお前があの予言を信じてないって言ってたぞ。それは当然ですよ。あの子は頭がいい。友さねと違って目的のためならば手段を選ばない。目的だと？その目的って？お前らまだ葉崎を殺そうと？葉崎ちゃんを殺す？殺す？何言ってるの。元あるべき場所に返すだけです。まだそんな妄想を。嫌だー。葉崎？待って友さね。I ran toward Hasaki's screaming voice. 友さね、そっち崖があるから気をつけて。足元暗いからね。葉崎！ I cursed my own decision. I cursed the fact that I believed him for even a second. He hadn't changed at all. Takuji wanted to kill Hasaki and get back the power he thinks she stole from him. タクジ、てめえ！さすが早いね、兄さん。てめえ、昼に言ったこと嘘だったのか？昼に言ったこと？ああ、言っただろ。葉崎を消そうなんて考えてないって。ああ、確かに言ったよ。だけどそれが何か？ならその刃物は何だ？これかい？これはナイフだよ。なぜそのナイフが葉崎に向けられてる？葉崎が言うことを聞いてくれなくてね。僕もこんな手荒なことはしたくないんだけど。言うことってお前葉崎に何をさせる気だ？何をそんなに怒ってるんだい兄さんは。これは必然なんだよ。必然なわけあるか！何をさせる気だ！空に返すの。琴美さん。お前らまだそんなこと。すべてはこれは世界が神によって創造された時から決められたこと。Whatever, Katomi. The fact that Katomi became a vegetable after, Takuji died means that she doesn't even want to comprehend that Takuji returned to the sky, right? What a fucking retarded girl. これは天地開闢より定められた予定調和。Do you even believe your own bullshit?
Man, I I actually don't like Atomi, so I'm gonna mute her. Like, she only appears for a couple of seconds and I already dislike her. What a retarded bitch. 何が予定調和だ。その予言が正しいのなら、お前があの教祖と産む子供は一人の男だろう。 Makes perfect sense, Tomosane. あの教祖と産む子供って。雪姉だって噂ぐらい聞いてるだろ。葉崎と拓司が間宮の血を引いてないこと。その血が新興宗教白蓮華教会の教祖との間に設けられたものであること。てめえは父親を裏切ってペテン師の宗教野郎と子供を作った。その子供は世界滅亡を救う救世主になると吹き込まれて。そうだ。僕は本来救世主として生まれるべき存在だった。白蓮華教会の教祖の血、そして古来から続く巫女のさなみの血。この2つの血の結合により新世界に人々を導く救世主となるはずだった。でも現実は違う。現実はお前なんか救世主でも何でもない。違う。それは本来一つの血となるべきものが2つに分かれたからだ。それって。そうなんだよ、雪ね。こいつら葉崎が生まれたせいで拓司が救世主になれなかったと信じているんだ。信じるという問題じゃない。それは確定的に明らかな真実。本来2つの異能の血が凝結することによってなされる救世主生誕をこいつが妨げた。一つになるべき魂が2つに分かたれた。そんなわけないだろ。お前は救世主でも何でもない。実際お前らが白蓮華教会の教祖から見捨てられたのは飽きられたからだ。救世主を生むなんて方便だ。そのことは死んだ父さんが調べ尽くしただろう。あの教祖が手を出した女全てに言ってた言葉であることを。所詮ジャーナリストなんて下船な輩に何がわかる。表層ばかり追いかけて。父さんはそれを調べるためにジャーナリストなんかに転職したんだろうが。お前らに真実を知ってもらうために。何が真実だ。真実など一つに過ぎない。世界は終わる。そしてその日までに僕は救世主として地上に君臨しなければならない。そんな日なんて来ねえよ。お前は凡人だ。葉崎が生まれようと生まれなかろうと関係ない。僕は兄さんに凡人呼ばわりされる言われはない。確かに前まで兄さんは全てにおいて万能だったけど、今じゃ僕の方が全てにおいて上だ。ならそのナイフを置いて勝負しろよ。男なら拳一つで勝負しろ。てめえ。んなわけないだろ。ふざけるな。お前らの妄想ごっこに葉崎を巻き込むな。お前らが勝手にやってればいいことだろう。葉崎を返せ。本当に兄さんとは議論が噛み合わないな。分かってるよ。葉崎はもともと僕の一部。それを空に返すことにより再び僕のもとにその力を返す。そうすれば僕は救世主になる。そんなわけねえだろ。 I wasn't certain what to do. Perhaps what I did in that moment was reckless. I instantly leapt forward, right into Takuji. But Yukine ran in a different direction than I did. An instant. Such a short amount of time that it would be called a mere instant. He threw Asaki over the cliff. Asaki's small body flew over the edge with surprising speed. I panicked and ran toward the cliff. But I couldn't pull her back from over the edge. I lost my balance and fell. My eyes could only follow her over the edge. I followed her falling body. It floated in midair. Then gravity took over and she was sucked down into the abyss.
It felt like my words were too late. My legs were too slow. I could only lament the fact that I was powerless. And then I saw something unbelievable happen right before my eyes. Yukine caught Asaki in midair as she fell off the cliff. She didn't reach out with her hand and grab her. Yukine threw her entire body over the edge and caught Asaki. I saw that happen in a flash, in a mere instant. Both of them disappeared, sucked down into the darkness lying under the cliff's edge. Then came a sound I never wanted to hear. A sound that grates on the ears. An unimaginable, unpleasant sound. Simply a sound no one would want to hear.やったついにやった。今まで散々あの父親面した男に邪魔され続けていたからな。やっと戻った。僕にあったはずの力、刃先となってしまった力のかけらが空に。はい、僕はやりましたよ、お母さん。とうとう救世主に。何言ってる。これで僕は世界を救うことができる。世界を空に返すことが。バカじゃねえのか。わけないだろ。兄さん、兄さんは凡人だからわからないかもしれないけど、これは悲しむことではないんだよ。刃先も殺したわけじゃなくて空に返しただけだから。お前らどこまでバカなんだ。この声。え？刃先か？とも兄さん。刃先、無事か？私は大丈夫だけど。どうした？ユキさんがいっぱい血出して全然動かなくて。ユキ姉がどうした？私を守ってくれて、私をずっと抱きしめてくれて、最後まで、ここに落ちる最後まで何度も崖にぶつかったのに。ユキさん。ユキ姉、そこを動くな。今から行く。あの女。はい。させるか。これ以上させるか。てめえ、ユキ姉をさらに刃先まで殺させるか。ちくしょう。すごいね。今のナイフの一撃をかわすなんて。てめえ、ここで終わりにしてやる。拓司。終わり？ああ、もうひるまない。お前の妄想はお前を完全に叩きのめさない限り終わらない。俺はここでお前を完膚なきまでに倒す。素手でかい？こちらには刃物があるんだよ。ああ、ちょうどいいぐらいのハンデだ。問題ない。兄さんのその余裕はどこから出てくるのか不思議だね。お前と違って毎日研鑽してるからだ。何よ、まるで自分だけが努力してきたような言い方だな。僕はこの数年間、兄さんがいなくなってから死ぬほど努力した。
兄さんを超えるために。あんたなんて所詮僕が超えるべきハードルに過ぎないということを思い知らせるために。その結果がこれかよ。ああ、そうだよ。でもまだ終わりじゃない。兄さんも空に返して、その後に葉崎を返す。そして僕は救世主となる。なれるわけないだろ。なれるさ。僕はあんたとは違う。僕は選ばれた人間だ。何が違うんだ。お前なんて母さんが他の男にもてあそばれた挙句に生まれた子だろうが。言うな。 My cheek burned. When I touched it, I could feel that it'd been split open. It wasn't near a fatal wound, though. I took my stance to defend myself against the next attack. But... なんだよこれ。なんだこれ。拓司。 So he killed himself? Why would Tomosane have a freaking mental trauma from him killing himself? おい、冗談はよしてくれよ。なんだよこれ。 I didn't have a clue what was happening either. The simple reality was that the knife previously in Takuji's hand was now plunged deep into his chest. 拓司、お前。どうなってるんだよ。僕は世界を救う救世主なんだろう。なのに。拓司。 I tried to pull the knife out of him. I heard someone behind me telling me to stop, but that didn't make me hesitate for even a moment. I pulled the knife out of Takuji's chest. I knew right away that I had done the worst thing possible in that situation. No, either way, such a deep wound out in the mountains would inevitably be fatal. But if I hadn't pulled the knife out, he would have more time to live. But I did it. I pulled it out. あれ、どうしたんだ。いきなり真っ白に。 What, so he was like swinging it out of control and it plunged deep into his chest? That's retarded. 拓司、しっかりしろ。なんだ、兄さん。光の中に逃げやがって。汚いぞ。拓司、おい。あれ、おかしいな。なんで僕の体が動かなくなっていくんだ。 I think if this was actually a scene where Tomosane decided to kill Takuji, it would have been a lot more impactful, you know? Rather than this suddenly becoming Takuji killing himself. That felt weird. 気をしっかり持て。あれ、なんで兄さんが、もしかして負けたの僕なのか。負けとかねえ。拓司、気をしっかり持て。そうなんだ。負けたんだ僕。だからだんだん体が冷たく動かなくでも僕は死なないよ、絶対に。だって僕のお母さんは死人を返す巫女の末裔だから。そう、絶対に死なない僕は。どんな手段を使ってでも生き残る。はあ、分かった。とりあえず意識だけ保てよ。 I tore off my own shirt and tried to wrap it around Takuji's chest. But the flow of blood didn't slow down at all. 拓司、しっかりしろ。僕なら大丈夫。
安心だ。 This doesn't make sense, you know. Tomosane should have been more angry or angrier by the fact that Takuji was the reason Yuki died, right? Why wouldn't he be angry? Why wouldn't he try to kill Takuji right here? 安心。安心死なない。ああ、死なない。大丈夫だ。そうだよね。体壊れてもタクジ。兄さんの使えばいいんだからね。タクジ。僕は死なない。死なない。 Takuji's fingers pressed into my temple like nails. It was beyond mere pain. How can he be so strong? His eyes narrowed to slits as he stared into mine. 僕は兄さんの脳をもらうよ。 Okay, this is getting weird. I couldn't tell what was real and what wasn't. Takuji's fingertips broke through my skull. That's impossible. A human doesn't have nearly enough strength to break a person's skull like that. This must be an illusion. This can't be reality. Actually, a bodybuilder might be able to do it. As a trained fighter, I knew that better than anyone. The fact that it was impossible, and yet, my consciousness started to waver. I couldn't hold myself in this world. 僕は友実兄さんの体をいただくよ。だからさようなら。 It was a familiar scene, more familiar than any I had seen before. A scene I knew all too well. この風景の方がしっくりくる？ああ、そりゃあの村の記憶なんて今の今まで忘れてたんだからな。そうだね。あれから俺は間宮拓司になったのか。 So, at last, this is after what happened in chapter 2 and 3. さあね。少なくとも見た目はあんたはあんたのままだったけど。でも俺は間宮拓司として生きることになった。病院の先生の話曰く、心的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD だって診察したけどね。だけど村人は間宮拓司の呪い、あるいは真見琴美の力だと考えた。琴美さん、死人帰りできるって噂だったからね。What a farce. それで真相はどうだったんだ？真相？そんなのわかるわけないだろ。あんたに間宮拓司が取り付いたことを否定する材料なんてないし。 That's true. もちろん PTSD によって作り出された人格だって否定もできない。どっちだって説明方法としてはどっこいどっこいだよ。ただ事実としてそれ以後あんたは自らを間宮友実と認識せずに間宮拓司と認識した。それは確かみたいだな。それでここはどこだと思う？屋上シートか？ご名答。ご名答じゃねえだろ。今までの夢、過去の記憶、あれは雪姉の仕業か？雪ね。なんかその名前で呼ばれるの嬉しいね。なんか嬉しい。なんだよ雪姉。 She smiled as tears flowed from her eyes. なんかさ、本当に大人になったんだね。あのさね、あの頃と全然違う。ほら、
She grabbed my arm. あんなに細かった腕もさ、私より全然太いじゃん。あ、そうだな。あれからずいぶん経つからな。あの時の私と同じ年なんだぜ、友実ってさ。そうだったのか。そうそう。あんたは私のことなんてあんま気にしてなかったからわかんないか。ガキには大人は大人にしか見えないんだよ。そんなもんかね。ああ、あの時はユキ姉の手がこんなに小さいって知らなかったよ。そっか。私の手小さいか。あ、こんなに小さかったんだな、ユキ姉の手。俺の手で全て包み込めるくらい。ガキの時はさ、ユキ姉は大きな存在だったから。でも胸は結構でかいんだぞ。でもそれでも俺の脅威より小さいだろう。体だって俺より全然小さい。友実だって男にしてはだいぶチビだけどな。でもユキ姉よりは大きいよ。そうだね。私よりもう全然大きいよ、友実。ユキ姉はずっと知っていたのか。何を？俺たちの過去だよ。いや、残念ながら事実を全て知ったのはだいぶ後だよ。この肉体の無意識化を見ることができるようになってからだね。明晰夢によってか。そういうこと。ここもまたシートの屋上を模して作られた明晰夢。そうだね。そして俺が今まで見ていたのも過去にあった記憶。そうだね。あんたが辛くて封印した記憶だよ。弱い人間だな俺って。そんなことないよ。もしかしたら本当に呪いかもしれないしさ。それでもその呪いに負けたんだろ俺。何言ってるんだよ。あんたがいつ負けたんだよ。負けてばかりだろ。あの日だって葉崎を守ったのはユキ姉だ。俺は葉崎を守るって約束したのに全然守ることができなかった。その上拓司に頭を乗っ取られて。でもまたちゃんと拓司君に立ちふさがったじゃない。そうだな、また立ちふさがって乾杯した。なんて無様なんだか。何言ってるんだよ。それでいいんだろ。何がだよ。いいわけないだろ。こんなのさ、演出なんだろ。演出？ああ、そう。ヒーロー登場ってそういうもんなんだろ。ヒーロー？あんたはヒーローなんだろ。変身ヒーロー。葉咲ちゃんにはさ、辛い思いさせたけどさ、こんなのだってこれから続く幸せの日々へのちょっとしたスパイスになるんだろ。ユキ姉。約束したんだろ、葉咲ちゃんと。あの海岸でさ、拓司が救世主なら俺はヒーローだ。お前を守るためにどんなピンチな時でも立ち上がる。逆にピンチの時は演出だと思ってくれよ。だってピンチをチャンスに変えてこそヒーローだからさ。葉咲ちゃんは最後まで信じてるぞ、あんたがヒーローであることを。ユキ姉。もちろん私だってさ。友実は最後の最後まで負けない。どんなことがあっても負けない。だってさ、ヒーローってそういうもんなんだろ。私だって信じてるんだよ。友実はヒーローでさ、最後に全てを解決してくれるってさ。何言ってるんだよ。だったらユキ姉を守れなかった時点で。バカ。だからお前は葉咲ちゃん専用のヒーローなんだろ。ユキ姉だって信じてるって言ってたじゃないか。ああ、信じてるよ。 Yukine gave me a big grin.
but it was as if she was still fighting back her tears. 私が連れて行くからさ。あなたは行きなさいよ。連れて行く？拓司くん、あの電波坊やは私が連れて行ってやるからさ。あんたは先に進みなさいよ。先？ああ、そうだよ。この先だよ。ひまわりの咲く丘の先、登れない坂道の先。あんたはそこまでまた葉崎ちゃんを迎えに行かなきゃいけないんだよ。登れない坂道。ほら、ちゃんとしろよ、友さね。ここでお別れなんだから。お別れ？そうだよ、お別れだ。私が歩けるのはここまでだ。この空の下で友さねとはもうお別れだ。長い長い空の下、ここまで一緒に歩いてきたけど、もうおしまい。ここから先、あんたのそばを歩くのは私じゃない。友さねと一緒の道を歩くのは私じゃない。さあ行けよ、ヒーロー。私のヒーロー。そして葉崎ちゃんのスーパーヒーロー。今の葉崎ちゃんが信じ、私が信じた友さね。勝つんだろ、運命に。葉崎！ Asaki had taken hold of my leg just as I jumped from the rooftop. But Asaki's weak body was being slowly pulled over the edge. 葉崎、手を離せ！バカか！お前！今すぐ手を離せ！ Asaki's face turned pale. 今の声。早くしろ！このままだとお前まで落ちる！手を離せ！トモ兄さん、トモ兄さん、生きてたんだ。消えてなかったんだ。私。Asaki lost her footing for a split second. Her body slipped further over the edge of the roof. And yet... よかった。よかった。あの時、もうトモ兄さん消えちゃったと思ったから。私。分かった！そんなことより離せ！手を！嫌だよ。Big tears welled up in Asaki's eyes. Asaki tried to say something through her tears, but it wouldn't come out. She cried as her strength slowly began to fail her. Her body was slowly pulled over the edge. Nevertheless, she didn't loosen her grip on my leg at all. She did the complete opposite. Her tiny hands took a stronger hold on my body, so that she wouldn't lose me. 何やってるんだ、葉崎！嫌だよ。She raised her head and looked me in the eyes. I thought she was despairing for me, but when she looked up, I saw a smile on her tear-stained face. 何言ってる？嫌だよって言ったんだよ、私。バカか！このままじゃお前まで。そんなの関係ない。関係ないわけないだろう。俺はお前を守るために。そんなの知らないよ。葉崎。 I'd never seen Asaki raise her voice like that before. She never let her emotions show like this. She never expressed her own will like this before. 私は守られるだけの私じゃない。私はトモ兄さんが好きなの。トモ兄さんが死んだと思って悲しかった。もうどうでもいいと思った。だから本当は拓司兄さんなんて助けたいなと思わなかった。トモ兄さんを殺した人だから。 Huh? That doesn't make sense. But you came here and tried to save Takuji before he turned into Tomosani again. That doesn't make sense. でも
Oh, okay. 私は助けたいと思った。そうだよ。なんで私がトモ兄さんを助けちゃいけないの？なんで私だけ守られてなきゃいけないの？トモ兄さんが生きてるなら、トモ兄さんがそこにいるなら、私絶対にこの手を離さない。絶対に死んだって離さない。バカ野郎！なんでお前が俺を助けちゃいけないかなんて当たり前の答えだろう。俺がお前を守るからだ。俺はお前を守るためだけのヒーローだからだろう。It felt like I was floating. It was as if the air had suddenly grown colder. Sand and dust floated in the blue sky, dancing in the moonlight. I felt myself transported from solid ground to a world of vertical descent. Asaki and I were sucked down. I saw a silhouette of Asaki's body backlit by the bright blue moon. We were utterly detached from the ground. It was like we were flying in midair. I heard sirens in the distance. Sirens echoing in the sparkling azure sky. I looked up at the infinite sky as I fell, so that I wouldn't lose sight of Asaki above me. The moon laughed. God laughed. At the comical sight below. At this comedy and this tragedy. The stars went round, like they were dancing. The night sky ridiculed us. God ridiculed us. As if an innocent child had knocked the plate of heaven to the ground. The world became empty. But I said this. God doesn't matter. Fate doesn't matter. I'm Tomosane. Mamiya Tomosane. I made a promise. A promise to protect Asaki. A promise to be Asaki's hero. So I won't falter. I won't back down no matter who I'm facing. If I meet God in heaven, then I'll punch him right in the nose. If I meet Satan in hell, then I'll punch him right in the nose. I'll break fate's chain with my own two hands. The great comedy and tragedy of life can eat shit for all I care. I reached out with all my might. There was no answer. No, I don't know if she even heard me. It was such a short period of time before we hit the ground that I don't know if my words even ever reached her. But I yelled out to her. Asaki. The cool air of the night suddenly grew hot. The light of the moon dimmed. The dancing stars ceased to frolic and instead looked on in silence. I ran on thin air. I fought against God's will and ran. Then my hand reached Asaki. Freefall. The unavoidable fate which we call gravity finally sucked us down to earth. For men who cannot fly through the air, the only choice is to fall to earth. But I refused. There was no despair in that moment. The only choice I had was to do what I had to do. What I had to do in that very moment. To live. And what I had to do to live tomorrow. Gravity tried to kill us both. It tried to slam us into the ground and end it all. I struggled in the air. It was futile. Man is powerless in the air. There's no fighting it. There's nothing man can do to fight gravity. And yet I struggled in the air. The powerless struggling before a colossal foe. I didn't care if I looked pathetic. I would do anything, pathetic or otherwise, if only to live. As I kicked out my leg, it broke through the glass on the building. The glass broke and I crashed into the building's eaves. Agony raced through my breaking body. But I held on to Asaki. Pain was irrelevant. I held Asaki to my chest. I wasn't going to let anyone or anything hurt her. The eaves didn't catch us.
They merely threw us into the air once again. Another impact, just like the last. But I could no longer see what I was even crashing into. I had lost all sense of balance or direction, falling and colliding with whatever was in my way as I fell from the school building. That's probably what happened. An untold number of impacts left my ears ringing. It was a disturbing sound. There was no pain. There was no light. The only thing I could feel was Asaki's warmth in my arms. The moon laughed. The moon laughed at me. The moon laughed at me as if it hadn't just seen me take that fall. As if it knew nothing of the impure things in this world. As if it was ignorant of the filthy, the spoiled, the rotten things on earth. It simply bathed us with its beautiful light. And it laughed at the world, dyed with blue moonlight underneath it. The moon laughed. Underneath that laughing moon, I could only fall and get beaten up by the unceasing blows of gravity. I fell, powerless to do anything else. At the end, the moon came into view again. But it wasn't laughing at me with scorn. It looked truly sad, as if it was crying. なんだよ。てめえ。俺を嘲笑ってたんじゃないのか。俺を見て泣いてたのかよ。My weak, broken voice barely escaped my throat. And I thought that I could still speak. I'm not sure if I was actually making any sound though. Now that I think back on it, it was perfectly silent in that moment. The sound of the wind I'd heard before. The sound of the sirens. The sound of crashing into the building time and time again. All of those sounds had disappeared from the world. The silence was unbroken, and I thought to myself about how bad it was. In my life, up until that moment, I'd never experienced such a profound silence. It was an impossible silence. I thought it was the end. I thought I was done for. とも兄さん。はさき。とも兄さん。とも兄さん。無事だったのか。うん。とも兄さんが私を守ってくれたから。だから私。破ってばかりだったからな。やっとこれで約束を果たせた。うん。ありがとう、とも兄さん。じゃあこれでやっと終われるのか。嘘つき。嘘つき。また約束破る気なの？約束？そうだよ。約束した。今年の夏はあの村に帰ろうって。あの村？そうだよ。沢井村。また2人で行くんだよ。そしてまた2人で登るんだよ。あの坂道。ひまわりが咲いたあの坂道を2人で。あの坂道。そうだよ。小さな私が越えられなかったあの坂道。そしてお父さんが死んだあの日、とも兄さんが私を見つけてくれたあの坂の上。坂の上。それヒーローがする約束じゃないな。 How cruel. I don't know about you guys, but to me, Misaki... In this scene, Asaki is more cruel than she is, like, loving or caring. だけど約束は約束だよ。 A promise is a promise. Misaki usually never asks for anything from me. But still, I was so tired. I walked so far to get here. So now,
Yuki ne. The end of summer. Even at the end of summer, the sun shone high in the sky. Cumulo Nimbi gathered strength far off in the distance. It'd been a while since I came out to Asaki's apartment. A tsunami woman. That's what they always called my mother in the village. Her expression only barely changed when she saw me. Get the fuck out of my face, Katomi. I shook my head. 俺は友実だ。間宮友実。そうだ。あんたと疲労の息子の友実だ。拓司は死んだよ。そうだよ。覚えてるだろ。She mumbled those words with an empty heart. Then she just turned back to the wall and stared, unmoving. 相変わらずだな。全然相変わらずなんかじゃないよ。そうなのか。うん。去年の7月20日過ぎたあたりからだんだん普通になってきたよ。そうやって他人と会話できること自体が奇跡みたいなもんなんだから。そうか。うん。でもこういう時期が一番危ないからね。よく見ておいてあげないと。I don't know. I'm no saint. If she wants to kill herself, just feel free to do it. I'm no saint, man. 一番危ない時期。壁に向かって話しかけてるんなら自殺する心配がないけど、人と話せる程度に意志を持つってことは何かをしようとする意志を持てるってことだから。意志が持てる。つまり自殺することも可能だってことか。そういうこと。だからこれからは間宮の家に連れて行ってちゃんと面倒見てあげないと。お母さん。葉崎。ん？何？俺はさ、俺はこの女のことを殺したいぐらい嫌いだ。全てはこいつのせいで起きた悲劇だ。まあそうかもしれないね。むしろ俺なんかよりもお前の方がこの女を憎んでるはずだ。なぜこいつを看病するんだ。お母さんだからね。お前がそう思っていてもこいつはお前を捨てた。それはさ、とも兄さんがお母さんを知らないからだよ。 And I don't plan on knowing her, Asaki. お母さんを知らない？お母さん、お父さんを愛してなかったから不倫して私たちを産んだんじゃないんだよ。Those words silenced me. I didn't understand what train of thought could lead her to that conclusion. あのな、葉崎、優しさもそこまでになると。それは本当のことだよ。考え方の問題とかじゃなくて、それが事実なんだよ。Yeah, I guess she's just thankful that she was born at the end of the day. 事実？お母さんはお父さんを愛してたし、拓司兄さん、とも兄さん、そして私をちゃんと愛してたんだよ。If you want to see it that way, sure. そんなバカな話があるか。お父さん若くして死んだじゃない。あれって前から長くないって言われてたんだよ。前から？持病がひどくてね。特にとも兄さんが田舎帰ってからは結構人工透析とか欠かすとすぐにでも死んじゃうぐらいだったんだよ。でも父さんはガンで。それもそうなんだけど、どっちにしろ
あまり長くは生きられなかったんだってさ。とも兄さんは知らないと思うけど、後から病院の先生に聞いたんだよ。You know, a person's will to live definitely affects their health. Even if you do have a chronic disease, like, I'm not saying willpower alone will cure you. It will definitely help you in, like, how much time left you have to live. 持病がなければ全く問題なく治る程度の癌だったって。そうだったのか。お母さんはさ、あの村で迫害を受けた中で自分をただ一人守ってくれた人を救いたかったんだよ。 Please don't try to humanize this girl, Hasaki. Like, whatever you're saying, I'm not gonna feel any sympathy for her. ただお父さんを救いたかった。 I hate it when games try to humanize the villains. It makes them more complicated, yes. But in my honest opinion, there are people who do bad things just because they are inherently bad. I don't want to sympathize with villains because, like, why would I do that? Fuck that way of thinking. だから宗教なんかに手を染めて、あの新興宗教の教祖にコロって騙されちゃったんだね。白レンゲ教会。うん。お母さん美人だったし、なんといってもさなぎ神社の巫女の血筋を引いてたからね。宗教業界だとそういう古の伝承を持つ巫女の血って単純に商品価値があるんだよ。商品価値？うん。教祖と陸のことを、古より伝わる秘術を伝承した巫女との間に生まれた子供、さなみの力なんて本当に存在するかどうかなんてわからないけど、そういう意味付けは欲しかった。宗教団体からしたら次期教祖としては申し分ないでしょ。そんな理由で？うん。でもお母さんは単純に自分の力、救世主が生まれればお父さんを救うことができると思った。 Shut the fuck up, Misaki. She didn't even come to the dad's funeral. それだけじゃない。自分を迫害した村の人々とだって和解できると信じてた。I'm gonna skip this. Sorry, Hisaki, like, I really don't want to know this. I'm just gonna skim through it. Like I said, it doesn't justify what she did. How ridiculous. Why would you want to understand her? How stupid.
Tomosane, what the fuck? See, this is what I don't like. The game is trying to give you... The game is trying to make you sympathize with the villain. Stop that. Every single time, stop that. Hatred is justified. You know? I understand why they do it. It's because the game wants to give you a moral message that people do things, even in their own wicked ways, to do something good in the end, right? Fuck that, okay? Whether it be good intentions or not, what you did is not good. Jesus, stop that. It's easier to blame something, okay? Tomosane, it's easier to blame something. I mean, I guess that's true. Still, I don't think I have good intentions. I don't think I'm a good person. That's what the story should be about, in my honest opinion. Or, sorry, that's not what the story should be about. It's what people should think about themselves. Don't think of yourself as fucking saints. You're helping other people. At least, this is from my point of view, of course. People help other people for themselves rather than for the sake of helping other people. Don't try to, like, manipulate the truth. At the end of the day, people help other people to help themselves. Whether it be self-gratification, whether they feel good after doing it, whether they truly feel like they want to help people, it's for themselves at the very end. Because, you know, you see someone and then you want to help them, it's pity, right? And just like what Kimura said, if you have dedication to keep helping them, then that's kindness. But at the end of the day, why did you help them? Because you can understand their feelings? That being said, you probably experienced the same kind of thing that he did, right? Or she did. And you don't want that to happen to them. Is that altruism? I don't think so. I think it's for the fact that you don't want other people to feel just like you. At the end of the day, like I said, self-gratification. I help people. I help people that I like. I'm not like a robot or anything. Of course I help people. But if I don't like anyone, but if I don't like you, or if I'm neutral towards you, I'd have my reservations. Sorry, I'm gonna put back the sound again. いや、なんでもない。なんでも。My mother just looked at the wall, same as ever. What did she see there? For a moment, I lost sight of the fundamental difference between her actions and the actions carried out by all the rest of humanity over the course of their lives. I quoted the words of a philosopher. The words of the world's most difficult philosopher. 私という魂は世界に属さない。それは世界の限界である。世界の意義は世界の外になければならない。世界の中では、すべてはあるようにあり、すべては起こるように起こる。だから、世界の中には価値が存在しない。
I mean, I agree with that. No value exists in the world. Not money, or fame, or women, or dreams. Not human rights, or democracy, or missiles, or government. Or religion, or God, or faith, or thought. Not philosophy, or science, or family, or love. And of course, every story ever told is just another part of the world. All of them are neither outside the world nor the world's limits. The world. To put it in words, it's a container. The world can't be anything other than a container. A container can't be filled with other containers. All the different materials which make up the world are incapable of filling us. That's why I say this. No one can tell you what you should fill that container with. Exactly. それって何かな。 Like, as much as I'm free to think about that point of view, people that watch this, people that play this, they should make their own thoughts on the matter, rather than just believing what I said. You can feel free to agree with me, but like, I don't want a cult following. If people agree with me, then that's okay. If people disagree with me, then that's okay too. At the end of the day, I don't care what people think. This is just what I think on the matter. And people are free to be different. 独り言だ。気にするな。なんだ。とも兄さんとかゆきさんとか勝手に難しい言葉を一人で言って一人で納得してる。なんかそれずるい。いや、ずるくないだろ。って大したこと言ってないし。でも私には難しかった。難しかったって別に大層なことじゃない。誰でも知ってることだよ。それこそ近所の八百屋の親父でも、スーパーのレジ打ってるおばさんでも、タクシーのうんちゃんでも。Yep. I agree with this too. I don't have an elitist point of view that thought that, oh my god, I must be the only one that thought of this. No. Everyone in some capacity thinks about this in their own way. Some people might think about it more than others. Some people might not. But I don't have an elitist point of view that thinks that, oh my god, I must be super smart. I thought about this shit. No. Not at all. 今のとも兄さんの言葉の意味を。あ、どういうこと？人よ、幸福に生きろ。そういうことだ。わからないよ。深く考えるな。ただ最後が命令形だってことが大事なだけだ。命令形？ああ、どんな不幸だと思ってもそんなものの大半が泣き言だ。どんな不幸だと思われる人生だって幸福に生きろ。 Maybe I do consider myself unfortunate. I do complain a lot. But I'm not sure. ただそれだけだ。 I don't think I really live a happy life though. Nor do I think that I would want to pursue it that much. I just want to live in peace rather than anything. I think that's my sort of happiness. Living a life with nothing going on and every day being the same. With the occasional, you know, entertainment like this where I think outside the box. そして I grabbed Hisaki's head in a vice grip. お前はそう生きているさ。だから大丈夫だ。 I ruminated on the words of a genius, the world's most difficult philosopher. Even though it's such an easy answer, which everyone already knows, arriving at that answer was difficult beyond measure. The reason why is because God lives in these words. To believe in a God means to understand the question about the meaning of life. To believe in a God means to see that the facts of the world are not the end of the matter. To believe in a God means to see that life has a meaning.
as much as this is true, the sad reality is that most people that are religious are doing it out of blind faith, which is sad. I'm not necessarily saying that religion itself is the cause, of course. It's the humans themselves that try to paint religion something it's not. That God doesn't need to work miracles. He didn't create the world in 1 week. He fundamentally does nothing. Even then, he irresponsibly tells us. He whispers in our ears that we must live happily. All he did was establish the workings of the universe, and he didn't do it for anyone's sake in particular. That's the truth of the person we call God. All the world's lies, injustices, fakes, lectures, and filth, all of those are permitted by God. No matter what injustices befall us in life, God still says to us, live happily. On a whim, I decided to say something to my mother. 幸福に生きよ。そう神様は言ってるぜ。She looked at me with dead eyes. So I said to her, すべては救われてるんだからさ。俺も、葉崎も、あんたも、もちろん、拓司も父さんも。絶望に溺れるなよ。それは幸福に酔いしれるための酒にしか過ぎないのだから。器を満たすのは酒じゃダメだろ。True, you don't need actual alcohol to stimulate your brain. I wanted to say this before, but never got the chance to. Delusions and like drugs, they work the same way. Drugs don't make you do what your brain cannot. Your brain is your brain is capable of giving you delusions even without drugs, if you stimulate the right areas. 俺たちが満たさなきゃいけないものってなんだ? I posed that question to my mother. I was just talking to myself. I left the apartment. 私このままお店行くよ。あ、俺は家帰って寝るわ。何言ってるんだよ。夜からトモ兄さんもシフト入ってるでしょ。そうだっけ？そうだよ。バイトサボっちゃダメだからね。ああ、わかった。Misaki and I parted ways after that. Misaki went straight to the train station, but I decided to walk. I walked through the unfamiliar city and came to the river. If you follow this road, you'll come to a place near Suginomiya. I walked alone down the river terrace. Yo, 少年、久しぶり。I met another person I didn't really want to see. Or in his case, the probability is higher that I was tailed by a person I didn't really want to see. 裁判終わったね。おめでとう。でもさ、無罪になったとは言っても、こんな悠長に出歩いて大丈夫なの？ネットじゃ君の顔写真から名前まで全部出てるんだぜ。あの判決を不服とする義憤に駆られた人々によってさ。そうらしいですね。そうだよ。そんな悠長に散歩とかしてて大丈夫なのかい？あの事件から丸1年以上経ってるが、何もないから大丈夫なんじゃないの？いやいや、なんかいろいろと大変とかじゃないの？何が？別に大変なことなんてないですよ。普通に暮らしてるし。そう？知らない人が騒いでるの怖くないの？知らない人間に何を思われても怖くなんかないだろう。知らないやつなんだから。Even if there are people you know, it shouldn't matter. おやおや、さすがお強い。義憤だかなんだか知らないが、やりたいのであれば直接やればいい。直接って、君に喧嘩売って勝てる人間なんかいないだろう。数人来たけど。来たの？なんか喧嘩自慢の不良だかギャングだか暴走族だか知らないけど、何度か来てた。
そうなんだ。でどうだった？別に今までその辺にいる連中と変わりませんでしたよ。ユキやマスター、そしてタクジほどの相手なんているわけもなし。なんか最近の不良の喧嘩はそうみたいだね。いちいち SNS とかに自分の紹介文を上げて喧嘩買ってもらうみたいな、そういうサイトにも写真と住所が貼られているのかな。 I do appreciate that this game came out back during when social media was really booming, right? The creator really understood that how the world was going through, like how the world was going to face its own new troubles when social media became a major part of our lives. Like, at the end of the day, it's a lot easier for you to be drowned in words of strangers now that social media is a thing. さあ、興味ありません。なんだよ、相変わらずクールだね。少しぐらい動揺してくれたっていいのに。今さら取材ですか？取材ったら嘘になるわな。もう君のことなんて週刊誌が追いかけるほどの価値はない。ならなんでこんな場所に？個人的趣味と言えばいいかな。 That's good enough. そんなことに俺が付き合うと思ってるんですか？さあね。Himura slowly followed after me when I walked away. I had no reason to run away either, so we kept walking, looking as if we were going somewhere together. あの事件って何だったんだろうな。なんであんな馬鹿げたことになったんだろう。それを取材するのがあんたの仕事だろう。そうそう、それが俺の仕事。でもその仕事は終わったんじゃなかったのか？ああ、俺にとってはさ、趣味も仕事の延長上だからさ。まあそれはいいんだよ。勝手な。 I wanted to point out all the flaws in his logic, but 思うんだけどさ、なんであんな茶番劇に付き合った連中がいたんだろうね。あんな茶番劇普通なら付き合わないだろう。何が世界の終わりだ。だいたい世界が終わるから先に死ぬっていうのも意味がわからない。死ぬんじゃないでしょう。彼ら的には空に帰るだったわけだし。そういえばさ、あの集団自殺、かなりの数で北高の生徒でない人間が混じっていたんだよね。北高の OB ですらないような本当に関係ない人間もかなりの数混じってたんだって。集団ヒステリー、そうほとんどの週刊誌や新聞では書かれていた。 yeah. でもさ、なんでそんなんなら北高と関係ない人間まで死んだんだろうな。集団であるから起こるヒステリーだろ。全然関係ないバラバラな場所にいた人間も集まってきたんだぜ、あの場所に。よくわからないけど、そういうのも含めての集団ヒステリーというんじゃ。さあね、それをそう呼ぶのかもしれないけど、それって何の説明になるのかね。 Really? I think it makes perfect sense. People care more about the stuff they see on the internet lately than their own lives, you know? I don't know if that's a good thing or not. Some people could actually make a living, you know, being an internet star, and that's okay. But people are kind of blinded by the fact that, you know, that can be a thing, that their lives revolve around with the internet rather than, you know, both the internet and also their own personal lives. Which is, I don't know if it's a good thing or a bad thing. But that's definitely where we're heading in the future. It's already like that right now, but it's gonna be even worse in the future. 北高と関係ない人間はあの裏掲示板にすら登録してなかったらしいよ。どういう経緯で集まったかわからないけど、それぞれがそれぞれ別々の方法であそこに集まったらしい。なんか噂だとセックスができるらしいって集まった人間もいたらしいけどな。そうそう。でもさ、セックスと自分の死を天秤にかけても参加とかすごくない？
まあそうですね。でもさ、ずっとさネットやってるとなんかそういうのも不思議じゃなくなってくるんだよね。 So am I. セックスするために死ぬのが？いやそれもまあそうだけど、なんていうか違くてさ、なんていうかこれってごくありふれた風景なんじゃないかってそう思えてしまうんだよ。ごくありふれた風景？うん。今回みたいなのがさ、ごく自然に起きてもいいようなそんな錯覚に陥るんだよ。いや、こんな事件がそんな自然に起きても。もちろんさ、本当に起こるわけじゃないんだよ。でもなんていうかたまにあるんだよな。たまにある？隣国からミサイルが飛んでくるって噂が出たりさ、新型ウイルスが世界的に猛威を振るうって言われたり、大型の災害が予言されたりするたびにさ、 Oh my god, this game predicted the coronavirus. 何度も見るんだよ。何を？やっと来たかって言葉。やっと来た？そういえばさ、希望は戦争なんてこと言って一躍有名になったフリーターもいたな。戦争が起きれば今の閉鎖的な状況だけは変わる。だから戦争が起きればいい。まあそれはそれで合理的な考えだよな。でもさ、そうじゃないんだよ。そういう災害の予測が立つたびにこういう言葉が聞かれる。 Now I can finally die. Now it's finally over. 死にたいのであれば勝手に死ねばいい。 People are afraid to die, Tomosane. They want something to actually kill them. ああ、いや本当にそうなんだよ。そりゃそうだ。死にたいなら死ねばいい。なんでいちいち災害まで待って死ななきゃいけないんだってね。そうだよな。でもさ、なんかあるたびに自分はやっと死ねるってさ、言葉をネットで見るんだよ。世界の終わりってほどじゃなくてもいい。ただ大規模な災害、それだけでいい。 How ridiculous. そんなものでもやっと終われるってさ。なんで彼らは終わる理由を欲しがるんだろう。理由？そう、死ぬための理由。なるほど。それでジャーナリストとしては何が言いたいのですか？時代の閉塞感こそが今回の事件を生み出したとでも言いたいのですか？おお、それいいね。時代の閉塞感、若者に広がる閉塞感こそこの事件の本質であるってね。ともさねくん才能あるね。ライターでも始める？記者は無理だけどライターの仕事なら空いてるんだよ。はあ、本当に何しに来たんですかあんた？ Oh, sorry. 時代の閉塞感か。まあこの国はいつからかそんな空気に支配されてるよな。この街並み、ここってさ、昔はニュータウンって言われてたんだぜ。俺が生まれる前だ。本当に大昔に作られた新しい街。俺たちが知る前からある新しい街。俺たちが生まれる前から溢れている新しいもの。新しさだけの世界。すべてが新しく、そして完成された世界。一つだけ言っていいですか？大昔から閉塞感を感じてる人間なんていくらでもいたんじゃないですか。別に今の時代だけじゃない。いつだって。お、それならこれはどうだ？悠々たるかな天井、寥々たるかな古今。五尺の小句をもってこの代をはたらむとす。ホレー書の哲学、ついに何らのオーソリチーを値するものぞ。Huh? 万有の真相はただ一言にして尽くす。
曰く不可解。我この恨みを抱いて反問、ついに死を決するに至る。すでに眼頭に立つに及んで胸中何らの不安あるなし。初めて知る大なる悲観は大なる楽観に一致するを。 Where did you quote this from? 藤村美咲ですか。お、さすが友実くん、学があるね。そう、今のは幻冬の勘だよ。よく知りませんけど、明治時代に華厳の滝で自殺した旧制一行の学生の遺書ですよね。 Interesting. そうそう、あれも後追い自殺が多発したと言いますね。そういうことだよ。君の言う通り、そんな人生の閉塞感はいつの時代だってある。自らの人生がこの宇宙の中で、この世界の中では何ら価値がない。 I mean, if you accept that as a truth, rather than trying to fight it, I accept that I probably have no value in this world as a whole. What am I? Some kid on the internet, 23 years old, playing arrow gaze. You know? Yeah, I work. I make money. What do I do with that money? I satisfy my needs. I eat food. I pay my bills. 今の時代に限ったことではないさ。ならだからどうなる？今の時代に限ったことではない。今だけではない。でも我々はその他ならぬ今を生きている。我々は藤村美咲、夏目漱石やら尾崎豊斎やらが生きていた時代に生きているわけじゃない。 I think he said Fujimura Misaki, not Misao. 我々の苦痛は今そこにある我々の苦痛だ。誰か遠くの苦痛ではない。今感じている痛み、それは誰のものでもない。だからこそ大事なんだ。大丈夫ですか、木村さん。なんか間宮拓司にかぶれたんじゃないですか。ああ、いやいやいや、なんか少し熱が入っちゃったな。なるほど。今の我々の痛みは他の誰の痛みでもないですか。 Not just pain. Anything that you feel doesn't belong to anyone else. まあ正直くだらない議論だと思います。あら、大体我々って自分の痛みとか言ってるのに主語がめちゃくちゃじゃないですか。あらら、ごもっとも。でもその気持ちはわかります。他の誰の痛みでもないと言いたくなるその気持ちは。 Himura and I kept walking on and on along the river embankment. On and on. 所詮は行き着く先は私の存在意義に尽きるということか。存在意義、人生ってなんだろうってことだよ。人生の意味、まあ思春期の延長上の悩み。誰もがそう思いながら、そう信じながらも誰も答えることができない究極の問い。 Even if they can't answer for sure, it's their own answer and not like it's not a one solution answer. It's not one fit for all. それに取りつかれているだけか。そんなものでしょうか。そんなもんじゃないの？まあ多かれ少なかれ分量の問題はあるだろうけどさ。 Exactly. 人間無力感を感じた時には誰だって一度ぐらいは自分の存在意義に疑問を持つだろう。私に、僕に、俺に、人間に。存在意義なんて果たしてあるのだろうか。我々の存在に意味があるのだろうかってね。 You know, my economics teacher told a hypothetical question before at a class where you're driving and then there's like 5 people on the other side of the road and then there's like 1 people on the other side of the road and
if an accident were to occur, which way would you go to, right? And most people definitely answered, I'd go to the one, like the people that's only one side of the road. Why would you go to the 5-1? And yeah, that makes a lot of sense, of course. Sacrificing one for the majority is better, right? But I said I'd go to the 5th one, or to the 5-person one. The setting was only that there's only one person and there's like 5 other person. But the way I view it, what if that one person was actually worth more than those 5 other people? And he couldn't answer me. And it ended with a very awkward class atmosphere after that. I guess he wasn't expecting that kind of answer. なるほど。最後はそこに行き着くさ。金があろうとなかろうと。まあ金はあった方がいいけどね。いつでも人は何かしらの存在意義の不安に苛まれている。我々が何であるかという疑問。ドゥブドンヌ、クソムヌ、ウアロンヌ。 What the fuck does that mean? 我々はどこから来たのか。我々は何者か。我々はどこへ行くのか。そう。フランスの画家ポール・ゴーギャンが自殺する直前に名付けた遺作の題名だ。Before he committed suicide. 正しくは自殺未遂ですけどね。そうだね。月という夢、6ペンスという現実。我々はどこから来てどこへ行くんだろうな。ゆりかごから墓場までじゃないんですか。なんだよそりゃ。福祉の対象内となるのが人生かよ。だいたいそんなもんでしょ。人生なんて。そうかもな。そういうものかもしれない。俺たちの人生なんて、特に全てが出来上がっちゃった後の世界に生まれた俺たちにとってはさ、ある意味酷な話じゃないか。今度は世代間批判ですか。そうなっちゃうな。そう聞こえても仕方がないよね。I can't believe such a conversation, such a meaningful conversation, was thrown out by this Kimura guy instead of someone, say, like Yuki. I find that funny. How long have you been walking? The water flowing in the river now reflected a sheen of golden light. Our 2 shadows, standing side by side, had also grown longer and darker. ジグソーパズルのピースに意味はあるんでしょうか。はあ？なんだそれ。ジグソーパズルのピースはその一辺では何ら意味がない。ただ一つ、そこにあるだけでは全く無意味な存在だ。木村さんの言い方なら、人間はジグソーパズルの一辺に等しい存在だ。ジグソーパズルの一辺に等しい存在。そう。そこにはまる場所がなければ、自分に合う場所がなければ、その一辺には意味がない。たった一つのジグソーパズル。たった一辺のいびつな形のかけら。どこかにはまらなければ、ただの無意味で醜悪な存在。それが。でも人生ってジグソーパズルの一辺なんでしょうかね。我々はパズルの一辺なんでしょうか。Yeah, I was gonna say, we're not just trying to fit in, we can also learn to live by ourselves, trying to find our own happiness that way. We don't have to necessarily become a part of something bigger to live a meaningful life. パズルの一辺ってその外側があるからハマる場所があるんですよね。外側があるから？そう。外枠があるからこそピースはうまくその場所にはまる。外枠。そう、外枠。
極論俺のそしてあんたの世界の外側ってどこにあるんですかね。 Yeah, if you're internally happy, it doesn't matter what the other people outside says about you, as long as you're happy in the end. 俺の世界の外側。そうそう。あんたの世界がハマるべき世界ってどこにあるんですか。俺の世界がハマるべき場所。まるでジグソーパズルの一辺のようにハマる場所。そんなもっと大きな世界なんて本当にあるんですか。俺はね、思うんですよ。俺たちに外側なんてない。俺の世界に外側なんてない。この世界、あんたも、そしてこの川も、あの太陽も、そしてこの真っ赤な空も、外側でも何でもなく、全部が世界でしかない。全部俺の世界でしかないってね。それって独画論かい？世界が自分の脳みそだけ、自分の存在そのものが世界だっていう。さあね、そういうものかどうかは知らないさ。俺は別に世界に俺一人だなんて感じちゃいない。間違いなく目の前にいるあんたはいるし、もっと言えばあんたらにとっては存在してなかった水上ゆきやら若月鏡やら司やらだって存在していた。 You know, they still didn't answer what the fuck was Ayana. Even in chapter 7, I'm like, what the fuck? Where's Ayana? でもさ、それでも俺の世界は俺の世界の限界でしかない。俺は俺の世界の限界しか知らない。知ることができない。だから俺は俺でしかない。一つの肉体を何人もで共有してた俺が言うのもなんだけど、いや、だからこそ俺は俺でしかありえないと思える。 You know, Tomosane, I do see a bit of Takuji inside of you. At the end of the day, I truly believe that the personalities that you had, Takuji, Tomosane, Yuki, they were all different parts of you. Takuji was a part of you that wanted to really kill himself because he was weak, he was powerless, he doesn't know what to do. Yuki was a you that wants yourself to become happy. You know? Those forms take into shape people that you know in real life. And you, yourself, Tomosane, you exist as some sort of like contradiction to those two because you want to actually still exist. That's how I see it anyway. 俺はこの腕でもこの足でもこの心臓でもこの肉体でも脳でもない。当然俺はこの道でもこの川でもこの空でもない。俺は俺だ。そして俺の世界が世界であり、それに外側なんてありはしない。だから意味なんていらない。俺の世界に付け加えなければならない言葉なんてない。世界はジグソーパズルの一辺なんかじゃないんだからな。だって俺たちの世界はこんなに広い。永遠の広がりを見せている。時も空間も。時も空間も？僕たちの頭の中ってどのくらい？僕たちの頭はこの空よりも広い。ほら、二つを並べてごらん。僕たちの頭は空をやすやすと入れてしまう。そしてあなたまでも僕たちの頭は海よりも深い。ほら、二つの青と青を重ねてごらん。僕たちの頭は海を吸い取ってしまう。スポンジがバケツの水をすくうように、僕たちの頭はちょうど神様と同じ重さ。ほら、二つを正確に測ってごらん。違うとすれば、それは言葉と音の違いほど。 Indeed. I used to not understand that, but it's being repeated so many times, and
The way you view things is so different now that I understand what the poem means now, at least to myself. Probably differs to other people, of course. でね、それはエミリー・ディキンソンですよ。ああ、ディキンスンか。アメリカの詩人だ。君はその年齢でよくそんな詩人なんて知ってるね。人生の意味なんて問う必要はない。人生が不可解であると戸惑う必要はない。この世界もこの宇宙もこの空、この川、この道、その全ての不可解さに戸惑う必要なんてない。人が生きるということはそれ自体をも飲み込んでしまう広さだから。それは神と同じ大きさ、神と同じ重さ。それは美しい旋律と美しい言葉。Kimura laughed. His face kind of got on my nerves. 語るね。君も結構語るじゃない。なんだよなんだよ。すっごくクール系で何にも熱くならないような素振りしてさ。そんな素振りした記憶はない。なんだよなんだよ。恥ずかしがるなよ。うるさい。なるほど。でも面白かったよ。僕たちに外側なんてない。I think rather than funny, it's supposed to be interesting. なるほどね。確かにそんなものがあったとしたら、それはまた我々の知る世界にしか過ぎない。そうだな。もしかしたらいつからか僕たちはありもしない外側、見えもしない風景を見ようとしてたのかもしれない。I definitely agree with that. I definitely feel a lot more comfortable with something I'm not familiar with, rather than something I already know about. ありもしない風景。そうだ。彼岸、彼方、外側の世界、神々の世界。まあ何でもいいや。そういった全てのものだから絶望する。人生の意味に、世界の意味に、自分の意味に。絶望というのはありもしない風景を見ることなのかもしれない。ありもしない風景を見ることね。そうだよ。ありもしない風景の先で我々の言葉は絡まってごちゃごちゃになって説明不能になってただ立ち尽くす。そう考えればありもしない外側を見つめること、絶望を感じることっていうのは片思いなんだな。はあ？絶望が片思い？なんだそりゃ。なんで人はありもしない外側を見つめようとするんだい？そりゃ憧れだからだ。人は憧れがあるから外に向かう。誰もいないかもしれない。何もないかもしれない。いや、それどころか最初からないかもしれない外に向かう。Exactly true, Kimura. I agree with him. それはなんでだ？はあ、それが憧れか？そうだよ。絶望は憧れさ。そしてそれは片思いに似ている。はあ、全然そう思わないけど。そう？そんなことないと思うぜ。絶望は憧れ、そしてそれは片思いか。なんか童貞野郎に全員死ねって言ってるみたいだな。ん？なんだよ。あれ？なんだその含み笑いは。ゆうきくんは童貞じゃなかったのかな？そんなことは。俺はね、こう見えて君の近辺をかなり洗ったんだよ。I mean, technically we had sex with Misaki, you know. 君はいろいろと悪い噂ばかりあったみたいだけど、でも実際は女性経験はないはず。
何調べてるんだお前。だってそういうのが仕事だもん。だったら童貞なんだろ俺は。法律上は結婚は許されてないからね。倫理上もだけどさ。木村お前何。別に愛に法律なんて関係ないだろう。愛があれば罰せられたって人は愛し合うもんだ。ロミオとジュリエット。いやそれ別に近親相関の話じゃないから。おや、やっぱり妹さん？おっと、じゃあこれで。木村ってめえ少し待て。嫌だよ。君と喧嘩したら怪我するの俺だもの。じゃあ否認だけはするんだよ。ま、しなくてもいいんだけどね。 I hope they don't end it with a sex scene. I swear to God, don't do it. 木村 Kimura ran and jumped down off the embankment. Then he disappeared into the city. Dusk enveloped the city. The scene slowly turned a darker shade of red, and the building shadows grew longer by the moment. When the world sank into darkness, the lights came on in the city. The lights of human activity buzzed into life. さてと今日も夜からだな。I had a shift to work tonight. I played a piano at the same bar. I play the piano however I feel like, and occasionally I even take requests from the customers. But mostly I just play. I really like this BGM, by the way. Wow. That's how they ended it? That's beautiful. I like this ending. They didn't try to force a sort of epilogue on you. Well, they showed you what happened, and that's a good enough epilogue, but what I'm trying to say was that it didn't feel that long. Like, see, here's the thing. I really enjoyed this story. What it lacked, or its weakness, was that the pacing was all over the place. I understand the necessity of, like, different perspectives. Don't get me wrong, as I said. I understand why they showed us the different perspectives. But they could have trimmed off a lot of the stuff that was supposed to be in other people's perspectives, you know? To show us the new parts and whatnot. The sound of the keyboard echoed in my ears, and it echoed in another person's ears. I played a piece composed by another person. That piece wasn't written so that I could play it. Yet I still play it. Because it's one of my favorites. Because it tugs on my heartstrings. That melody reaches another person's ears. Someone other than me. To Misaki as she washes the dishes. The master who has been hitting on me even more lately. To all of the faggots who come to his shop. Still can't believe they say faggots, dude. The music resonated in them. It resonated in the shop. It resonated within the world. It resonated at the end of the world. Is there someone there listening to it? Is that person listening at all? Still I continue. I play the music. Not for anyone else. For you, the one listening. Wait, thank you.
There's something I forgot to say, by the way. Poor Yuki. Such a poor girl. Yuki, everyone that was caught up in Tomosane's story was really just caught up in his story. I also feel sorry for Zakuro, I suppose. But she was actually the one that started, you know, Tomosane's cogs. She was the one that started Takuji's cogs inside of Tomosane. This was a beautiful ending. I didn't regret this ending whatsoever, except for the fact that we had sex with Misaki. That was the only thing I don't like. Chapter 7 was very fulfilling. It didn't feel like, you know, a lot of unnecessary scenes were there. Chapter 5, I felt like it was a slog at times. Chapter 6 was short too, and I enjoyed that. They should really trim a lot of the fat in Chapter 5 and Chapter 4. Still, this is the same argument I would say, or I would give to people that play Persona 3, right? Persona 3 had a lot of faults. I'm not gonna spoil anything for Persona 3, don't worry. It had a lot of pacing issues, but does that mean I hate Persona 3? No, I enjoyed Persona 3. That ending made everything worth the wait. Was the ending of this game fulfilling? From a mystery perspective, it wasn't fulfilling because you know the mystery happened, or you know the answer to the mystery after Chapter 4. And you kind of guess what happened in Chapter 5, you know, about Tomosane's past. I didn't expect Tomosane to be the one controlling the body. That's like, it wasn't hinted, I feel, unlike the part where, you know, Yuki and everyone was a part of Tomosane. But yeah, overall, as a story, this was quite enjoyable. It is, in the end, a very sad story, of course. Lots of people died. Mass hysteria, huh? I enjoyed the philosophical thinking that the story had. I kind of wish it was like looming over us throughout the whole game though, instead of just occasionally. But I guess not everyone wants to always be in a philosophical mood. I enjoyed it though. I'm sorry if I'm voicing over this song. This is a good song, by the way. And yeah, of course, I played for 3 hours again. I mean, could you blame me for not stopping at that point? The story was just trying to reach its climax. So I felt like I couldn't stop even if I wanted to. I really don't like, well, of course, like, this is just my elitist point of view. But I feel like people that says, oh my god, the story is getting good, but they stop after that, I feel that's a bit disingenuous. I also do that for games that I like sometimes. But games and visual novels are different, right? I like a story, like when I like a story and it's reaching to the good point, and it's really hard for me to stop right then and there.
But I could also understand, I guess, that people have their own self-restraints. But you know, that's just how it is for me. But yeah, that's one ending of Subahibi. I'm gonna do the next ending in the next episode. I'll probably split this into 2 episodes. Chapter 7 was really good. I don't have any complaints about Chapter 7. I like the way they ended it too. Like, that was a really beautiful ending. I will try to, like, guess about what happens in Chapter 7's alternate ending. If you accept Misaki. I assume you both just died together at the very end. Because at that point, you know, Tomosane doesn't really want to protect Misaki. But more so, he probably want to have, you know, the same kind of... Like, he'd probably give up of protecting Misaki and just accept that they are both gonna die at the end there. At least that's what I assume, like I said. But yeah, this was a very, very good story, and I enjoyed it. So thank you all for watching. I hope you guys enjoyed it as much as I do. I complain a lot, and the game said that people who complain are thinking that they are unfortunate. To some degree, that might be true. I sometimes do feel I am unfortunate. But I don't feel bad about that. And people who read about that shouldn't feel bad about it too. Like, it's okay to think of yourself as unfortunate. But if it weighs you down, then you should try to lessen it. But, I'm not the one that's supposed to be giving moral stories or moral messages in stories like this. Thank you all for watching. I'll see you guys in the next episode. This has been very pleasurable. After the next ending, by the way, I will try to play the extra chapter. I actually have a translation tool that does a pretty good job. It's still machine translation, but the wording and such is pretty good that I think I'd be able to get the gist of the translation and convey it to you guys. It's not a free tool though, so yeah. But yeah, I'll see you guys in the next episode. See ya.